from platform 5, IC 1098 to Henry of Sunwalk via Frankfurt. Departure 8:46 a.m. Delayed by about 5 minutes. From platform 3, S1 to Osterboden via Neckarwinkel. Departure 8:54 a.m. from platform 7, S5 to Essingen via Neckarwinkel. Departure 9:01 a.m. from platform 4 today and S1. Departure 9:33 a.m. from platform 2 today and S3 to Heidelberg via Heidelberg. Departure 9:43 a.m. from platform 9:25 vom gleichen. Es ist eine Möglichkeit nach Adler aus über Heidelberg. Abfahrt 9:31 von Gleis 4 und S5 nach Windheim Hauptbahnhof über Heidelberg. Abfahrt 9:41 von Gleis 4. (9:48 a.m. from platform 8 today and R1082 Bad Friedrich Torhausbahnhof via Neckarwinkel. Departure 9:49 a.m. from platform 4. Information zu IC23.
Friedrich nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Bruchsal, Abfahrt 10:15 Uhr, heute circa 5 Minuten später von Gleis 9. Und ICE nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Bruchsal, Abfahrt 10:15 Uhr, heute circa 5 Minuten später von Gleis 9. Abfahrt 10:20 Uhr von Gleis 3. ICE 1573 nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Bruchsal, Abfahrt 10:15 Uhr, heute circa 10 Minuten später von Gleis 9. ICE nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Bruchsal, Abfahrt 10:15 Uhr, heute circa 10 Minuten später von Gleis 9. Und der Zug nach Bruchsal direkt gegenüber euch. Ihre nächsten Abschlüsse, Expo nach Bruchsal über Neckarhöhe, Abfahrt 10:25 Uhr von Gleis 7, direkt gegenüber euch. Über Mannheim Hauptbahnhof, Abfahrt 10 Uhr, Gleis 7, Einfahrt Expo nach Moosbach über Neckargemünd in den Abschnitten A bis B, Abfahrt 10:25 Uhr. Vorsicht bei der Anfahrt. Platform 7, now arriving at 2.
ein kurzfristiger Personal. Today, and S5 to Eppingen via Neck Avenue, departure 12:01 p.m. from platform 4. Hinweis: Das Außenbahnhof ist nur in die Gleis 5, Einfahrt